Hare Krishna. Welcome you all to this Love Feast program. Hare Krishna. Prabhu Manastarni Sunday Love Feast program ki ఆహ్వానిస్తూ. Actually, I somehow missed to get the shloka from Prabhu. Anyway, what is the shloka today? 1.16.11. Huh? Okay. Hare Krishna. So we are very happy to have the association of Sujanitan and the Prabhu after a very long time. So we were actually looking for this association. Prabhu has successfully come and he is addressing all of us. So we are looking forward for the next step. So in few more days also. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudire
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्मकं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवम् हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द अकान्दनमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि हरिप्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज की जय। हरि वो तत्सत। So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 16, text number 11. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనం శ్రీమద్ భాగవతంలో 1వ స్కంధంలో 16వ అధ్యాయంలో 11వ శ్లోకం గురించి చర్చిస్తున్నాం. స్వలంకృతం శ్యామ తురంగ యోజితం రథం మృగేంద్ర ధ్వజం ఆశ్రిత పురా వృతో రథాస్వ విపపత్తి యుక్తయా స్వసేనయా దిగ్విజయాయ నిర్గద స్వలంకృతం శ్యామతురంగయోజితం రథం మృగేంద్రధ్వజమాశ్రిత పురా వృతో రథాస్వద్విపపత్తియుక్తయా సేనయా దిగ్విజయాయ నిర్గత స్వలంకృతం శ్యామతురంగయోజితం రథం మృగేంద్రధ్వజమాశ్రిత పురా రథాస్వద్విపపత్తియుక్తయా స్వసేనయా దిగ్విజయాయ నిర్గత. స్వలంకృతం శ్యామతురంగయోజితం రథం మృగేంద్రధ్వజమాశ్రిత పురా వృతో రథాస్వద్విపపత్తియుక్తయా సేనయా దిగ్విజయాయ నిర్గత.
Mataji. Su alankritam, very well decorated. Shyama, black. Turanga, horses. Yojitam, tackled. Ratham, chariot. Mriga Indra, lion. Dvajam, flagged. Ashrita, under the protection. Purat, from the capital. Rita, surrounded by. Ratha, charioteers. Ashwa, cavalry. Vipapatti, elephants. Yuktaya, thus being equipped. Swasenaya, along with infantry. Digvijayaya, for the purpose of conquering. Nirgata, went out. Translation and purport of His loving divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: Maharaja Parikshit sat on a chariot drawn by black horses. His flag was marked with the sign of a lion. Being so decorated and surrounded by charioteers, cavalry, elephants, and infantry soldiers, he left the capital to conquer in all directions. Let's repeat. Maharaja Parikshit sat on a chariot drawn by black horses. His flag was marked with the sign of a lion. Being so decorated and surrounded by charioteers, cavalry, elephants, and infantry soldiers, he left the capital to conquer in all directions. Purport: Maharaja Parikshit is distinguished from his grandfather Arjuna, for black horses pulled his chariot instead of white horses. He marked his flag with the mark of a lion, and his grandfather marked this with the mark of Hanumanji. A royal procession like that of Maharaja Parikshit, surrounded by well-decorated chariots, cavalry, elephants, infantry, and band, not only is pleasing to the eyes, but also is a sign of civilization that is aesthetic even on the fighting front. Translation: Maharaja Parikshit sat on a chariot drawn by black horses. His flag was marked with the sign of a lion. Being so decorated and surrounded by charioteers, cavalry, elephants, and infantry soldiers, he left the capital to conquer all directions. Hari Om Tat Sat. Hare Krishna. So here we are reading Srimad Bhagavatam, and Bhagavatam is so wonderful and is unique when compared to other bhakti literatures. ఈరోజు మనకు భాగవతం గురించి చర్చించుకుంటున్నాము. ఈ భాగవతం అనేది చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఇంకా అన్ని గ్రంథాలతో పోల్చుకుంటే భాగవతం కన్నా గొప్ప గ్రంథం ఇంకొకటి లేదు.
So what is the main theme of any bhakti literature? If a literature has to be considered as a bhakti literature, what should be the main theme in that book? Okay. Want to consider? ఏదైనా ఒక గ్రంథము భక్తి గ్రంథం పఠించుకోవాలంటే అందులో ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటి కాబట్టి Where it originated. Okay. So what should be the main content of that literature? Huh? See, for example, if in the content of a book they are describing the romance between a boy and a girl, then it is a romantic novel, isn't it? If they are describing the adventure of a sailor in the deep seas, then it is an adventure novel. So if it has to be a bhakti literature, what should be the theme? ప్రభు చెప్తున్నారు ఒక భక్తి గ్రంథము అన్నప్పుడు దాంట్లో ఉండాల్సిన ముఖ్య అంశం ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. దానికి ఉదాహరణగా అర్థం కావాలని ప్రభు రొమాన్స్ సంబంధించిన నావెల్లో స్త్రీ పురుషుల సంబంధించిన సంభోగం గురించి ఉంటాయి, లేదా విన్యాసాలు చేసే ఒక వ్యక్తి గురించి విన్యాసాలకు సంబంధించిన గ్రంథాల్లో ఉంటాయి. అలాగే ఒక భక్తికి సంబంధించిన గ్రంథంలో ఎలాంటి విషయం ఉంటుంది అని చెప్పడం. So in that sense, Kurma Purana is also a bhakti literature. Matsya Purana is also a bhakti literature because it is talking about Matsya Avatar, Kurma Avatar, right? But Bhagavatam is quite different even from those bhakti literatures. సో అయితే ఇక్కడ ప్రభు ఏమంటున్నారంటే పూర్వ పురాణము అలాగే మత్స్య పురాణము వీటన్నింటిలో కూడా భగవంతుని యొక్క అవతారాల గురించి చెప్పబడుతుంది. కాబట్టి వాటిని కూడా మనము ప్రస్తావించాల్సి ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు మరి భాగవతం ఎందుకు చాలా గొప్పగా చెప్పబడుతుంది? The speciality of Bhagavatam when compared to other bhakti literature is, see, in Kurma Purana, it talks only about Kurma Dev. In Matsya Purana, they talk only about Matsya Dev. But in Srimad Bhagavatam, all the different varieties of incarnations, to be very specific, 24 different incarnations of the Lord are not only mentioned but also talked about. అయితే ఇక్కడ మన పూర్వ పురాణం కానీ మత్స్య పురాణం కానీ గమనిస్తే పూర్వ పురాణంలో కేవలం పూర్వదేవుని గురించి అవతారం గురించి వివరించి ఉంటుంది. మత్స్య పురాణంలో మత్స్య అవతారం గురించి వివరించి ఉంటుంది. అయితే శ్రీమద్ భాగవతంలో ప్రతి ఒక్క అవతారం ప్రభు క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు. 24 యొక్క అవతారాల గురించి చెప్పడమే కాకుండా వాటి యొక్క విశిష్టత కూడా, అవతారాల యొక్క విశిష్టత కూడా భాగవతంలో మంచి. But is that the only speciality of Bhagavatam? No, because here if you see, Bhagavatam is talking about Maharaja Parikshit. Here they are not talking about any of the 24 avatars. Here they are talking about Maharaja Parikshit. So what is another speciality of Bhagavatam? అయితే కేవలం భగవంతుని యొక్క అవతారం గురించే ఈ భాగవతము వివరించట్లేదు. ఇక్కడ మనం గమనిస్తే పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క చరిత్ర గురించి కూడా భాగవతం మనకి చెప్తుంది. అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి భాగవతం నుంచి? So why should they talk about Maharaj Parikshit in Bhagavatam? They should be only talking about the Lord. భాగవతంలో ఎందుకు పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంది? కేవలం భగవంతుని గురించే చర్చించవచ్చు కదా. Why? Because he is a devotee of the Lord. So Bhagavatam not only talks about Bhagavan, it will also talk about Bhagavatas. ఎందుకంటే పరీక్షిత్ మహారాజు ఒక గొప్ప భక్తుడు. అంటే భాగవతం కేవలం భగవంతుని గురించే కాదు, భగవంతుని యొక్క భక్తుల గురించి కూడా మనకి వివరిస్తుంది. So Bhagavatam is like pure A2 cow milk. It has got all the ingredients needed for the healthy sustenance of the body. And here we have all the ingredients for the healthy sustenance of bhakti. భాగవతాన్ని
మన ప్యూర్ A2 మిల్క్ తో పోలుస్తూ ఉంటారు. స్వచ్ఛమైన పాలతో భాగవతాన్ని పోలుస్తున్నారు. ఎలాగైతే ఈ స్వచ్ఛమైన పాలలో ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆరోగ్యానికి కావాల్సిన సంపూర్ణ పోషకాలు ఎలాగైతే ఉంటాయో, అలాగే శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక వ్యక్తి చక్కగా భక్తులు ఎదగడానికి కావాల్సిన అన్ని గుణాలు ఈ భాగవతంలో ఉంటాయి. నాకు భాగవతాన్ని స్వచ్ఛమైన ఆవు పాలతో. So here they are making a comparison between Maharaja Parikshit and Arjuna. అయితే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనం గమనిస్తే పరీక్షిత్ మహారాజుకు మరియు వాళ్ళ తాతగారైన అర్జునుడి మధ్యలో పోలికని పోలుస్తూ ఉన్నారు. So Prabhupada in this purport is mentioning two differences. అయితే ఈ భాషలో ప్రభుపాద వారు రెండు వ్యత్యాసాన్ని చూపిస్తున్నారు. What are the two differences that Prabhupada was mentioning in the purport? If you had listened carefully. సో ఇక్కడ అయితే ఆ రెండు వ్యత్యాసాలు ఏంటి ప్రభుపాద వారు ఈ భాషలో అడుగుతున్నారు. ఏంటి ఆ వ్యత్యాసం? One is horses. ఒకటి గుర్రాలు. Arjuna was riding on white horses and Maharaj Parikshit is riding on black horses. What is the next difference? Flag. So Arjuna had the flag mark of Hanuman and Maharaj Parikshit is having the flag mark of lion. అయితే ఇక్కడ రెండు వ్యత్యాసాలు ఏంటో అనేది మనం గమనిస్తే పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయన నలుపు రంగు గుర్రాల మీద వెళ్తూ ఉన్నాడు. అయితే అర్జునుడు వచ్చేసి తెలుపు రంగు గుర్రాల మీద ఆయన ఉన్నాడు. అలాగే పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క ధ్వజం లయన్ సింహంతో అలంకరించబడి ఉంటుంది. అలాగే అర్జునుడి యొక్క ధ్వజం వచ్చేసి హనుమంతుడి యొక్క రూపంతో అలంకరించబడి. So on a lighter note, someone was saying why Arjuna was riding on white horse and not on black horse, and why Parikshit is riding on black horse and not on white horse. Can you guess why the difference is? ప్రభు అడుగుతున్నారు ఏంటంటే, కొంతమంది ఇలాంటి ప్రశ్నలు కూడా వేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు పరీక్షిత్ మహారాజు తెలుపు రంగు గుర్రాల మీద ప్రయాణించేసి నలుపు రంగు గుర్రాలనే తీసుకుంటారు, అలాగే అర్జునుడు ఎందుకు ఈ తెలుపు రంగు గుర్రాన్ని తీసుకోవాల్సి వచ్చింది, నలుపు రంగు గుర్రాన్ని తీసుకోలేదు అని ప్రభు ప్రశ్న వేస్తున్నారు. Why? Black indicates avidya, ignorance. So okay. So that black represents the end of Kali Yuga, beginning of Kali Yuga. Beginning of Kali Yuga. Okay. Any other reasoning? See, if you carefully look at that shloka, the word used for black is Shyama. Isn't it? Shyama. So, when Arjuna was riding his horse in Mahabharata Yuddha, Shyama was seated in his chariot. Isn't it? So, he was riding on white horse because anyway, that blackish person is there with him. But in the case of Parikshit, Krishna is not there. So, he is riding the black horse because Krishna is not there to remember Lord Krishna. ఇక్కడ వ్యత్యాసాన్ని చాలా చక్కగా ప్రభు వర్తిస్తూ ఉన్నాడు. ఏంటా వ్యత్యాసం అంటే, ఎందుకు ఈ వ్యత్యాసం కనబడుతుంది అంటే, అర్జునుడు అతను రథాన్ని తీసుకొని వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన రథం పైన సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుడు ఆయన ఉన్నాడు రథం మీద, ఆయన రథాన్ని ఆయన తోలుతూ ఉన్నాడు. అయితే పరీక్షిత్ మహారాజు రథంలో కృష్ణుడు లేడు కాబట్టి అట్లీస్ట్ కృష్ణుడి గురించి తెచ్చుకోవడానికి కృష్ణుడికి ఇంకొక పేరేంటి, శ్యామ సుందర్. ఆ శ్యామ అనే పదం ఇక్కడ మనకి శ్లోకంలో మనకి కనబడుతూ ఉంది. సో అందుకని అట్లీస్ట్ ఆ శ్యామవర్ణుడైన కృష్ణుడు లేకపోవడం వల్ల అట్లీస్ట్ ఈ శ్యామవర్ణం కలిగిన గుర్రాలను నడుపుతున్నప్పుడు ఆ కృష్ణుడు గుర్తొస్తాడు అని చెప్పేసి పరీక్షిత్ మహారాజు ఈ శ్యామవర్ణం కలిగిన గుర్రాలని ఆయన రథంలో వేసుకొని తోలుతూ ఉంటారు. So whenever we see something which is Shyama in color, we should immediately remember Krishna. ఎప్పుడైతే శ్యామ అనే పదం మనం గుర్తొచ్చిందంటే
మనకు శ్యామ అనే పదం మనం విన్నాము అంటే మనకి ఇమీడియట్ గుర్తు రావాల్సింది ఎవరు? శ్రీకృష్ణ భగవాన్. That's why one poet in Tamil said, "Kakai chiraginile Nandalala." Whenever he sees crows, he immediately remembers Nandalala. Why? Because Shyama. ప్రభు ఇక్కడ తమిళ్లో పదం చెప్తూ ఉన్నారు, కార్కై Chiraginile Nandalala. ఇక్కడ కాకులు ఎలా ఉంటాయి? నలుపు వర్ణంలో ఉంటాయి. అలాగే కాకులు చూసినప్పుడు ఎవరు గుర్తు కావాలంట? కృష్ణుడు గుర్తు రావాలి. కృష్ణుడు కూడా నలుపు వర్ణంలో ఉంటాడు. So when we look at the mirror, we should also remember Krishna. Why? If you have some black hair, this Prabhu cannot remember. He doesn't have hair at all. So people who have black hair, when they look at the mirror, they should immediately remember Shyama. అలాగే మనము అద్దంలో చూస్తున్నప్పుడు మనకి ఇమీడియట్ ఎందుకు మన తల చుట్టూ ఎలా ఉంటుంది? నలుపు వర్ణంలో ఉంటుంది. అలా నలుపు వర్ణం చూసినప్పుడు మనకి కృష్ణుడు గుర్తు రావాలండి. So here again another comparison that Prabhupada is making is the flag's sign. Arjuna was having Kapitvaja. ఇక ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రభుపాద వారు ఇంకొక వ్యత్యాసం గురించి ఏం చెప్తున్నారంటే ధ్వజం. ధ్వజం అంటే జెండా. అర్జునుడి యొక్క జెండా పైన కపిరాజు ఉన్నాడు, అందుకని దాన్ని కపిధ్వజం. And here Parikshit Maharaj is having the Dvaja of Simha, isn't it? For Simha, what is the word that Shukadeva Goswami is using? Mrigendra. Mrigendra means he is the king of Mrigas. అయితే పరీక్షిత్ మహారాజ్ యొక్క జెండా పైన ఎవరు ఉన్నారు? మృగేంద్ర, సింహధ్వజం ఉంటాయి. And the word used for elephant is what? Vipapatti. Vipapatti, isn't it? What is the meaning of that word? It's a very interesting word. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పదం ఉంది ఈ శ్లోకంలో. ఏనుగు చూపించడానికి ఈ శ్లోకంలో విపపత్తి అనే పదాన్ని వాడుతున్నారు. ఈ పదానికి చాలా ప్రత్యేకత. Elephant has got different words in Sanskrit. Usually they say gaja, isn't it? But here they are using the word vipapatti. సంస్కృతంలో ఏనుగుకి ఎన్నో రకాల పదాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకి ఈ ఏనుగుని గజం అని పిలుస్తారు. అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో ద్వీపపత్తి అని ఎందుకు వాడారు? Dvi means what? Two. Pipa means what? Pina, pani pina. Pipasu. Pipasu means thirsty. So pipa means what? To drink. So 2 times drinking fellow is known as an elephant. A person who drinks 2 times is known as an elephant. ఇక్కడ ప్రభు ఈ పదాన్ని వివరిస్తూ ఉన్నారు. సో ద్వి అంటే మనకి తెలుగులో రెండు అని, పిప అంటే తాగేవాళ్ళు, అంటే 2 సార్లు తాగే వాళ్ళ 2 సార్లు తాగే ఏనుగు గురించి ప్రభు. Why elephant drinks 2 times? ఎందుకు ఏనుగు 2 సార్లు తాగుతుంది? Have you noticed elephant drinking water? మీరు ఎప్పుడైనా ఏనుగు How it will drink? It will take a straw, put it in the water. Then how? If you closely watch, first it will drink through the trunk. Then it will put that water into the mouth. So first time through the trunk, second time through the mouth. So how many times it is drinking? చూసారు ఇక్కడ ఏనుగు మొట్టమొదటి కొండంతో నీళ్ళని పీల్చుకుంటుంది. అలా పీల్చుకోవడం ఒకసారి అయితే, రెండోసారి అది పీల్చుకుని నీళ్ళకి తన నోట్లో వేస్తుంది. ఈ రకంగా 2 సార్లు నీళ్ళని పీల్చుకుంటుంది. అందుకనే ద్వీపపత్తి అంటుంది. So it's very interesting. And also, why Simha, Mrigendra is in the flag of Parikshit? What is the reason? సరే, ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంది. అయితే మరి పరీక్షిత్ మహారాజ్ యొక్క జెండా పైన ఎందుకు మృగేంద్ర సింహం ఉంది అని అడుగుతున్నారు. Why Arjuna was having Hanuman as his flag mark? అయితే అర్జునుడు ఎందుకు తన యొక్క జెండా పైన కపిరాజైన హనుమంతుడు పెట్టుకున్నాడు? Was it a picture or was it Swayam Hanuman in the flag of Arjuna?
ఆ జెండా పైన హనుమంతుడి యొక్క చిత్రం ఉందా లేదంటే స్వయంగా హనుమంతుడే ఉన్నాడా అని అడుగుతుంది. It was Swayam Hanuman, isn't it? But here, is this a picture or Swayam elephant or Simham? It's a picture. అయితే పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క జెండా పైన ఉన్న సింహము అది ఒక చిత్రమా లేదంటే నిజంగా సింహం ఉందా అని అడుగుతున్నారు. అది ఒక చిత్రమే. Chitra, isn't it? So what is the similarity between Hanuman and the Simham? అయితే హనుమానికి మరియు సింహానికి మధ్యలో గల పోలికలు ఏంటి అని అడుగుతుంది. Roaring, yes. Hanuman also will roar and the lion will also roar. Lion is known for its roaring. అయితే వీళ్ళిద్దరి మధ్య పోలికలు ఏంటంటే గర్జన. హనుమంతుడు గర్జిస్తాడు, అలాగే సింహం అంటేనే గుర్తొచ్చేది సింహ గర్జన. So during the Kurukshetra war, Hanuman was helping the Pandavas. How? He will roar, and hearing that roaring sound, many people used to have on the opposite side heart attack. ఇక్కడ హనుమంతుడు కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అర్జునుడి యొక్క రథం పైన రథం పైన హనుమంతుడు ఉంటూ యుద్ధంలో ఆయన గర్జించేవాడు. ఆ గర్జనను విన్న తర్వాత ఎదుట ఉన్న శత్రువులు ఆ వరి వినగానే ఆ గర్జన వినగానే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయేవారు, గుండె కూడా వచ్చి చనిపోయేవారు. And the specialty of that roaring was the heart attack will happen only to the soldiers of the Kaurava army, not to the Pandava army. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆయన గర్జించినప్పుడు శత్రువుల పక్కన ఉండే శత్రువులు మాత్రం సైనికులు మాత్రమే చనిపోయేవాళ్ళంట. పాండవుల పక్కన ఉన్న శత్రువులు చనిపోయేవాళ్ళంట. How is it possible? అది ఎలా సంభవిస్తుంది? When Narasimhadev came, everyone was scared, frightened, but one boy was smiling and enjoying the beauty. ఇది ప్రభు ఎలా తోరుస్తుందంటే, ఎప్పుడైతే నరసింహస్వామి వచ్చినప్పుడు, నరసింహస్వామి గర్జించినప్పుడు అందరూ కూడా భయపడేవారు. మరి ఒక చిన్న అబ్బాయి మాత్రం భయపడలేదు. ఆ అబ్బాయి పేరేంటి? నానాడు. ఎందుకని? Yes. So for devotees, Krishna is as soft as a flower, kusumadani mrudu, and for non-devotees, Krishna is like Vajradabi Kadhora. He will be more hard than Vajra, and for devotees, he will be more soft than Kusuma. Kusuma means. ఎందుకు ఇలాగా కోరుతూ ఉన్నారంటే, భక్తులకి భగవంతుడు ఎలా ఉంటాడంటే ఒక పువ్వులాగా మృదువుగా ఉంటాడు. భక్తులకి ఎలా ఉంటారంటే వజ్రం లాగా కఠినంగా కఠోరంగా ఉంటారు. So when you look at Narasimhadev, if you get scared, then you are a devotee or non-devotee. మీరు నరసింహస్వామిని చూసినప్పుడు మీకు నిజంగా భయం వేస్తే మీరు భక్తులు అవుతారా, అభక్తులు అవుతారా? Because I have personally seen one person who was coming first time to the ISKCON temple, and he saw that picture of Narasimhadev and he got scared. He said, "Why do you put such scary pictures in the temple? Temple should have Shandam pictures, no?" He was telling this to me many years back. But then after many years, he took the Harinam Diksha, and now his favorite god is Narasimhadev. కాలం ముందు ఒక వ్యక్తి మొట్టమొదటిగా ఆయన ఇస్కాన్ టెంపుల్కి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన మొట్టమొదటిగా ఆయన నరసింహస్వామి యొక్క చిత్రపటం చూసి ఆయన భయపడిపోయేసి ప్రభుని అడిగారు, ఎందుకు ఇంత ఘోరమైన చిత్రపటాలు ఈ మందిరంలో ఉంచారు? మందిరం అంటే శాంతంగా ప్రసన్నంగా ఉండేటువంటి చిత్రపటాలు ఉంచాలి, కానీ ఇలాంటి భయంకరమైన ఫోటోలు ఉంచితే మనందరికి భయం వస్తుంది కదా, ఇలాంటి పెట్టకూడదు అని చెప్పేసి ప్రభు అన్నాడు. అయితే అదే వ్యక్తి కొంతకాలం తర్వాత దీక్ష తీసుకున్నాడు. దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత ఆ వ్యక్తి యొక్క ఫేవరెట్ గాడ్ ఎవరు అంటే నరసింహస్వామి. So you will feel the change in your consciousness when you become a devotee. Like yesterday when we are coming in the train,
My wife was saying, how can these people live like this? Then I looked around, they were all enjoying. They were nicely hearing music. They were ordering food in the train from Swiggy, hot, everything they are eating. We are eating yesterday's suka roti. And she is saying, "Well, how come these people live like this? We are so blissful. But once upon a time, we were also living like that. And that was so blissful, isn't it? So how much we have changed." ఇక్కడ భక్తుల యొక్క చైతన్యం అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ప్రభు ఒక పోలికతో చెప్తున్నారు. ప్రభు వాళ్ళు నిన్న త్రివేంద్రం నుంచి మన బెంగళూరుకి ట్రైన్ లో బయలుదేరారు. వాళ్ళ ట్రైన్ లో బయలుదేరినప్పుడు మాట్లాడి ప్రభుకి ఇలా అడుగుతుంది, ఎలాగ వీళ్ళు ఇక్కడ ఎలాగ సంతోషంగా ఉండగలుగుతున్నారు. వాళ్ళు వేడివేడిగా అప్పుడే స్విగ్గీ నుంచి ఆర్డర్ చేసిన ఆహార పదార్థాలన్నీ తింటూ అక్కడున్న గ్రామ్య సంబంధమైన సంగీతాన్ని వింటూ ఎలాగ వీళ్ళు ఆనందించగలుగుతున్నారు. మనం చూడ చక్కగా దేవుడి యొక్క ప్రసాదాన్ని ఎండిపోయిన వర్షాలు తీసుకుంటూ ఉన్నాము. అలాగే వాళ్ళు ఉండలేదు, ఎందుకు ఉండలేదు అని చెప్పేసి మాట జరిగినప్పుడు ప్రభు అంటారు, మనం కూడా కొంతకాలం ముందు భక్తిలోకి వచ్చే ముందు మనం కూడా అలాగే ఉండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు భక్తిలోకి వచ్చిన తర్వాత మన యొక్క చైతన్యం ఇలాగే మారింది అని చెప్పారు. So when we go for these trips, suppose we are going when I go from Trivandrum to Delhi in the train, it's almost 3 days. So I see people, they simply watch movies, they eat non-vegetarian food, then they play cards, then they sleep, then they will sing Bollywood songs, dance. 3 days they are doing this continuously. We feel so much of suffocation when we see them doing this, isn't it? So we think how much they are wasting their life. But earlier we never used to feel like that. Earlier we were ourselves doing all these things. ఆయన త్రివేంద్రం నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్ళడానికి వెళ్తున్నప్పుడు 3 రోజులు టైం పట్టింది. ఈ 3 రోజుల కాలంలో ప్రభు ట్రైన్ లో అక్కడ ఉన్న వ్యక్తులందరూ గమనిస్తూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా వాళ్ళ ట్రైన్ లో పడుకోవడము, అలాగే మాంసాహారం విధించడము, ప్యాకెట్ ఆడడము, అలాగే ఈ సినిమా పాటలంతా పెట్టుకొని సినిమా వీడియోలు పెట్టుకొని వాళ్ళు ఆ రకంగా 3 రోజులు అలాగే ఎంజాయ్ చేస్తూ కనబడ్డారు. అయితే అది భక్తులుగా నేను ఉన్నాను కాబట్టి నాకు అది చాలా కష్టంగా అనిపించింది. అయితే నేను భక్తులు కాకముందు నేను కూడా ఇలాగే ఉండేవాను కదా అని ప్రభు. So when you become devotee, your whole mindset changes. That is why in Tamil one saint was saying, மரத்தில் மறைந்தது மாமத யானை, மரத்தை மறைத்தது மாமத யானை. What does that say? That is, the meaning is, மரத்தில் மறைந்தது மாமத யானை, மரத்தை மறைத்தது மாமத யானை. That is, one child is going to a exhibition. They have a lot of sculptures there made out of wood. So there was a huge elephant made out of wood. And as soon as this child saw this elephant, he got scared. He said, "Papa, elephant, let's run." He said, "No, it's not a real elephant. It's only a wooden elephant." So the boy is seeing elephant inside the wood. But the father is seeing wood inside the elephant. Is there a difference? A very big difference. ఇక్కడ ప్రభు దీన్ని ఎలా పోలుస్తున్నట్టు మన మనస్సు అనేది అది కారణం. ఒక చిన్న అబ్బాయి ఇలాగే మ్యూజియంకి వెళ్ళాడు. అక్కడ మ్యూజియం లో ఈ వుడ్తో తయారు చేసిన ఒక పెద్ద ఏనుగు అక్కడ కనపడుతుంది అన్నమాట అబ్బాయికి. అలాగా ఆ ఏనుగుని చూడగానే ఇక్కడి నుంచి అతను భయపడిపోతాడు. అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు అది చూసి అలాగా చూసి నవ్వుతారు. ఇది నిజమైన ఏనుగు కాదు నాయన, ఇది ఈ వుడ్తో తయారు చేసిన ఏనుగు, దీంతో ఎందుకు భయపడుతున్నావు అంటే ఇక్కడ బాబు వచ్చేసి ఆ చెక్కతో తయారు చేసిన ఏనుగులో నిజమైన ఏనుగు చూస్తూ ఉన్నాడు. అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చేసి ఆ ఏనుగు నిజమైన ఏనుగు కాదు, అది ఒక చెక్క ఏనుగానే గమనిస్తున్నాడు. ఒక చెక్క ఏనుగుగా గమనించడము లేదా ఒక ఏనుగు చెక్కగా గమనించడం దీంట్లో ఏమైనా వ్యత్యాసం ఉందా అని అడుగుతున్నారు. So as devotees, I don't know whether you understood this example correctly, but as devotees, should we see the elephant or should we see the wood? అయితే మనం భక్తులుగా
దాంట్లో మనం నిజంగా నిజంగా ఏమి చూడాలా లేదంటే ఒక చెక్కను చూడాలా అని అడుగుతాం. What do you think? How many of you think we should see the elephant? Okay. How many of you think you should see the wood? Very few people. But actually, we should see the wood. We should not see the elephant. Why this child got scared? Because he saw the elephant. Why this father was not scared? He saw the wood. అంటే ఇక్కడ అలాగా చెక్కలు ఏమి చూసినప్పుడు మనము దాన్ని చక్కగానే భావించాలి. ఎందుకంటే నిజంగా ఏమి నువ్వు భావిస్తున్నప్పుడు నీకు భయం వేస్తుంది. అదే ఒక చెక్కలాగా నువ్వు చూసావంటే నీకు భయం వేస్తుంది. So, when we see so many perplexing things in this material world, we get scared. But when we see the hands of Krishna everywhere, our fear is. అయితే ఈ జగత్తులో మనము విచిత్రమైన విషయాలు గమనించినప్పుడు మనకి భయం అనేది అనిపించవచ్చు. అయితే ఇలాంటి విచిత్రమైన విషయాలు ఉన్నాయి అంటే దాని వెనకాల భగవంతుని యొక్క అర్థం ఉందని మనకు తెలిసినప్పుడు మనకు అది చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. That's why one person was nicely given bath, given beautiful dresses to wear. He was given wonderful feast. He was not very happy. And when he was taken to be killed, that time also he was not scared. He was Stida Prajna. When feast was given, he was the same person. When he was about to be killed, he was the same person. Who was that person? Jadabharat. సో అయితే ఇక్కడ భక్తుల గురించి చెప్తున్న ప్రభు ఆయన్ని చక్కగా స్నానం చేయించి అతనికి కావాల్సిన విందు భోజనాలు అన్ని పెట్టినప్పుడు ఆయనలో ఎలాంటి చరిత్రం లేదు. అదే వ్యక్తిని బలి ఇవ్వడానికి దుర్గాదేవి ముందు తీసుకెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆయనలో ఎలాంటి చలనం అనేది లేదు. ఆ వ్యక్తి ఎవరు? జడభరతుడు. It is so amazing. How can you be not scared when you are about to be killed? Isn't it? But he was so cool and relaxed. So how he could be so cool and relaxed? How come he was not scared? Why? Did you ever think about that? అయితే మనం గమనించాల్సింది ఒక వ్యక్తిని బలిస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఎవరైతే బలించబోతున్నారో ఆ వ్యక్తి నిజంగా చాలా భయపడతారు. మరి ఇక్కడ జడభరతుని ఇక్కడ దుర్గాదేవికి లేదా కాళీ మాతకి బలి ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నప్పుడు మరి జడభరతుల్లో ఎలాంటి భయం అనేది మనం ఊహించలేకపోతున్నాము. ఎందుకు? దీనికి కారణం ఏంటి? ఎందుకు ఆయన అంత ధైర్యంగా ఉన్నాడు? లేదా ఎలాంటి చలనం లేకుండా అతను ఎలా ఉండగలిగాడు? Why? He knows that body is temporary. Okay. Then why he was not scared? That is one thing we have to always remember. Rakhe Krishna, Mare Ke. Mare Krishna, Rakhe Ke. If Krishna wants me to die, who can protect? If Krishna wants me to live, who can kill me? So then how can you be fearful? You don't have to fear. Krishna is there. భక్తులు ఎలా ఆలోచిస్తారంటే భగవంతుడు నిజంగా నన్ను సంహరించాలనుకున్నప్పుడు ఎంతమంది వచ్చినా నాకు భగవంతుడు సంహరించడం ఆపలేదు కదా. అలాగే ఒకవేళ భగవంతుడు నిజంగా నన్ను రక్షించాలనుకుంటే ఎంతమంది నన్ను చంపడానికి వచ్చినా కూడా నన్ను సంహరించలేదు కదా. ఇలాగా ఒక భక్తులు స్థితిగా ఉంటారు. So this is a very important principle. Even though we are devotees, we also get scared. Many devotees have very high BP. Why? Because they are Sthita Prajna, they are having BP. They are also getting tensed. They are relaxed only when on Sunday when they sit in the Bhagavatham class or eating Mahaprasad. Rest every time they are also tensed. Why we are so tensed even though we are devotees? Because we always forget this fact. Rakhe Krishna, Mare Ke. Mare Krishna, Rakhe Ke. Krishna is in charge. I have surrendered myself to Krishna. Then why should I fear? That important truth we should always keep remembering every day. That is why some Vaishnava Acharyas say that every day in the morning we should get up by remembering this particular Leela of the Lord.
సో అందుకని ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నారు, మన భక్తుల్లోనే ఎక్కువ బీపీ అనేది కనపడుతూ ఉందంట. ఒక ఆదివారం పూట, అది ముఖ్యంగా ఈ భాగవతం క్లాస్ లో కూర్చున్నప్పుడు లేదా ప్రసాదం ముందు కూర్చున్నప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళలో బీపీ కనపడదు. మిగతా కాలంలో, మిగతా సమయంలో వాళ్ళలో హై బీపీని మనం గమనిస్తున్నాం కొంతమంది భక్తులు అని చెప్పేసి ప్రభు చెప్తున్నారు. అయితే ఎందుకు ఈ బీపీ వస్తుంది అంటే, వాళ్ళు ఈ ఒక్క సూత్రాన్ని పెట్టుకోలేకపోతున్నారు. ఆ సూత్రం ఏంటంటే, రాకే కృష్ణ మారేకే, మారే కృష్ణ రాకేకే. భగవంతుడు రక్షించాలనుకున్నప్పుడు నన్ను ఎవరు సంహరించలేరు, అలాగే భగవంతుడు నిజంగా నన్ను చంపాలనుకున్నప్పుడు నన్ను ఎవరు రక్షించలేరు. ఈ యొక్క సూత్రాన్ని ఎవరైతే గుర్తుపెట్టుకుంటారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా భయం అనేది ఉండదు. So we are supposed to remember one particular leela every day in the morning when we get up. Which is that leela? ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే లేవగానే ఒక లీలను మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటి ఆ లీల? Gajendra Moksham. Very good. Very good clap for the mother. లీల ఏంటంటే గజేంద్ర మోక్షం. Why we should remember Gajendra Moksham the first thing in the morning every day? ఎందుకు మనము పొద్దున్నే లేవగానే ఈ గజేంద్ర మోక్షాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ లీలను ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నది? Why? Yes. How much ever you are in deep trouble, just like Gajendra, he was about to die, no hope. Everybody else he was forsaken by his wife, children, relatives. He was deep inside the water. Anytime he can die, but he never left his faith on the Lord. The Lord came and saved. ఎందుకంటే ఇక్కడ గజేంద్రుడికి కృష్ణుడు మాత్రమే తను రక్షించగలడు అన్నంత విశ్వాసం తనకుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ గమనిస్తే ఈ గజేంద్ర మోక్షంలో గజేంద్రుడు వచ్చేసి 1000 సంవత్సరాలు ఈ ముసలితో యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన బంధువులు కానీ లేదంటే ఆయన మిత్రులు కానీ ఎవరు కూడా, అందరూ పక్కనే ఉన్నారు కానీ ఎవరు కూడా రక్షించడానికి ముందుకు రాలేకపోయారు. సో అలాంటి సమయంలో గజేంద్రుడు తనకు ఒక విశ్వాసంతో ఉన్నాడు. అతను ఆల్మోస్ట్ చనిపోయేవాడే, బట్ అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయనకు ఈ విశ్వాసం తను రక్షించింది. ఆ విశ్వాసం వల్ల శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సాక్షాత్తుగా గరుడు మీద వచ్చేసి గజేంద్రుడు రక్షిస్తుంది. You know for how many years Gajendra was struggling in the water? Not 1000 normal years. It is 1000 Deva Varsha, celestial years. Such a long period. అయితే మీకు అందరికి ఎంతమందికి తెలుసు గజేంద్రుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు ముసలితో యుద్ధం చేశాడు? 1000 మామూలు సంవత్సరాలు కాదు, 1000 దేవత సంవత్సరాలు చెప్పేసి చెప్తారు. See, when we also have come across problems, we face problems, we will say, Krishna, please save. First day we prayed, nothing happened. Second day we prayed, nothing happened. Things are becoming worse and worse the more we pray. Okay, then finally what we will think, Prabhu, no chance, everything is over, that is it, end. We lose hope within 1 week. But Gajendra did not lose hope for 1000 celestial years. He's still hopeful. He's sinking deeper and deeper and deeper, but his hope is increasing and increasing and increasing. So that is why every day we should remember Gajendra Moksha. Krishna is there, he will protect. మనకి ప్రభు ఎప్పుడన్నా మనకి కష్టాలు వస్తే ఒకరోజు భగవంతుని, దేవుడా నన్ను రక్షించి కష్టాల నుంచి అని అడుగుతాం. అలా ప్రార్థించిన తర్వాత కూడా మన కష్టాలు పోలేదంటే 2వ రోజు కూడా మనం భగవంతుని ప్రార్థిస్తాం. ఇంకా కష్టాలు పోలేదంటే 3వ రోజు కూడా ప్రార్థిస్తాం. ఇంకా పోలేదంటే మనము ఈ హోప్ వదిలేస్తాం, విశ్వాసాన్ని వదిలేస్తాం. అయితే మనం గజేంద్రుని గమనిస్తే 1000 సంవత్సరాలు ముసలితో యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాడు. అతను రోజు రోజుకి ఆ కొలంలో మునిగిపోతూ ఉన్నాడు. అయితే ఆయన యొక్క విశ్వాసం మాత్రం రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉంది. సో ఆ రకంగా ఆ విశ్వాసమే తనను కాపాడింది. అందుకనే మనం కూడా ప్రతిరోజు మన నిద్ర లేవగానే ఈ గజేంద్ర మోక్షం గురించి మనం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. సో అంత విశ్వాసం మనకు కూడా ఉండాలి అని చెప్పేసి. Tamil they say, Nambinor keduvadillai, nanmarai thir. That means, if you look at all the 4 Vedas, the essence is, whoever puts his faith on the Lord, he will never perish. ప్రభు చెప్పిన ఈ పదానికి అర్థం ఏంటంటే, ఎవరైతే ఈ 4 వేదాల యొక్క సారం ఏంటంటే, ఎవరైతే భగవంతుని నమ్ముతారో వాళ్ళు ఎప్పటికి కూడా చెడిపోరు, వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా రక్షించబడతారు.
How many of you have such faith? అయితే A మీలో faith in ఎంతమందికి Krishna. అంత విశ్వాసం ఉంది? Some people are raising half. 50-50, bro. So it is very difficult to have that faith. But whenever next time when you become fearful, don't take a deep breath and drink water. Nothing will happen. You think about this. Krishna is there. Just like he rescued Gajendra, he will also pull me out of this mess. I have to be patient and keep doing my sadhana. That's it. అలాగే మనకు కూడా ఎప్పుడైనా ఇలాంటి బాధలు కలిగినప్పుడు, కష్టాలు కలిగినప్పుడు మీరు దీర్ఘమైన ఉచ్ఛ్వాస తీసుకొని నీరు తాగితే ఆ భయం పోతుంది అని అనుకోవద్దండి. సో కృష్ణుని గుర్తు తెచ్చుకోండి, ఈ గజేంద్ర మోక్షాన్ని గుర్తు తెచ్చుకోండి. సో అప్పుడు మీకు కూడా అంత విశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఆ రకంగా వెళ్ళచ్చు. So this faith comes in so many different ways to us. For example, just by looking at the lotus footprint of the Lord on the mud, one person got so much enthusiastic, all his fears went away. Who was that person? అలాగా ప్రభు ఈ విశ్వాసం అనేది మనకు రకరకాలుగా అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. రకరకాల విషయాలు చూస్తాం. ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణగా ఒక వ్యక్తి భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాల యొక్క ముద్రల్ని చూసినప్పుడు ఆయనకున్న సమస్త భయాలన్నీ కూడా వెళ్ళిపోయాయి. ఆ వ్యక్తి పేరేంటి? Akrura. Isn't it? So as soon as Akrura saw the lotus footprint of the Lord, he immediately started rolling on the ground. He was so enthusiastic, blissful. All his fears went away. ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాల యొక్క ముద్రను దాని యొక్క మట్టిలో చూసాడో ఆయన పరవశించిపోయి ఆ మట్టిలో బొర్లాడుతూ ఉన్నాడు అనమాట. అలాగే బొర్లాడుతూ ఆయనకున్న సమస్త భయాలన్నీ కూడా తొలగిపోయాయి. We also roll in the mud in Vrindavan in one place. Do you remember which place? Radhidham ki jai. మనకు మన భక్తులు కూడా ఇలాగే బృందావనంలో ప్రదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాగే మట్టిలో బొర్లాడుతారు. ప్రదేశం వచ్చేసి రామట్రెడ్డి. అయితే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది వెళ్ళిండకపోవచ్చు. సో ప్రభు దయ వల్ల మనకు ఆ ఛాన్స్ దొరుకుతుందని అనుకోండి. So it is mentioned in Bhagavatham that when the cows see the footprints of the Lord, they will step aside. They will walk zigzag like Jadabarada used to walk. అయితే ఈ బృందావన మట్టిలో భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాల యొక్క ముద్రను చూసినప్పుడు ఆవులు ఏం చేస్తాయంటే ఆ పాదపద్మ ముద్రను తప్పకుండా పక్కకు వెళ్తాయంట. ఎలాగంటే జడభరతుడు తను పల్లకి మోస్తున్నప్పుడు ఆయన చీమలు వస్తున్నప్పుడు ఆ చీమను తప్పించుకోవడానికి ఎలాగైతే నడిచేవాడో ఆ రకంగా ఆవులు కూడా భగవంతుని యొక్క పాదపద్మ ముద్రను చూసినప్పుడు ఆ పాదపద్మ ముద్రను టచ్ చేయకుండా పక్కగా వెళ్ళిపోయాడు. So how do the cows know that this is the footprint of the Lord? Because there are so many people walking around in Vrindavan. But how do they understand that these are the footprints of the Lord? How? అయితే ఈ ఆవులకు ఎలా అర్థమవుతుంది? అక్కడ ఈ బృందావనంలో ఎంతో మంది నడుస్తూ ఉంటారు, గోపబాలికలు గోపికలు అందరూ కూడా. మరి ఇందులో కృష్ణుడి యొక్క పాదపద్మ ముద్రలు ఉన్నాయని వాటికి ఎలా తెలుస్తాయి? How? Because there are auspicious symbols on the lotus feet of the Lord. How many symbols are there? 19 symbols are there. 11 symbols on the right foot, 8 symbols on the left foot. What else do you know? Not one symbol, 19 symbols. అయితే ఎలాగా వీటికి తెలుస్తుంది అంటే భగవంతుని యొక్క పాదపద్మ ముద్రల్లో 19 శుభకరమైన చిహ్నాలు ఉంటాయి. ఈ 19 అనేది ఒక పాదంలో 11 ఉంటే ఇంకొక పాదంలో 8, అలాగా 19 చిహ్నాలు ఉంటాయి. But Nityananda Prabhu is considered more merciful than Krishna. You know why? అయితే నిత్యానంద ప్రభు కృష్ణుడి కంటే అపారమైన మన కరుణ కలిగి ఉంటాడు. మరి ఎలాగా? Why this Prabhu is suddenly going to Nityananda? అయితే ప్రభు ఎందుకు సడన్ గా నిత్యానంద ప్రభు తావికి వెళ్ళిపోయారన్నారు? Because every single symbol gives us a lot of hope and mercy flows from even the symbols of the lotus feet of the Lord. So Krishna is having 19 symbols to give us, Saukhyam. But why is Nityananda Prabhu more merciful? మనకి ఈ చిహ్నాలు చూసినప్పుడు మనకి విశ్వాసం అనేది పెరుగుతుంది.
అంటే కృష్ణుడి యొక్క పాదపద్మాల ముద్రల్లో 19 చిహ్నాలు ఉన్నాయి. అలా 19 చిహ్నాలు చూసినప్పుడు మనకి ఎంతగానో సౌఖ్యం అనేది దొరుకుతుంది. అయితే నిత్యానంద ప్రభు ఈ కృష్ణుడి కంటే ఇంకా దయాపూర్వం దయ కలిగిన వాడు ఎలాగా అని అడుగుతుంది. Why? Because if you examine the lotus feet of Nityananda Prabhu, there are 24 auspicious marks. మరియు నిత్యానంద ప్రభు యొక్క పాదపద్మంలో 24 శుభ చిహ్నాలు ఉంటాయి. 12 symbols on the right foot and 12 symbols on the left. 12 చిహ్నాలు వచ్చేసి ఎడమ పాదంలో, అలాగే 12 చిహ్నాలు వచ్చేసి కుడి పాదం. How many symbols are there in the lotus feet of Srimad Radharani? మరి రాధారాణి యొక్క పాదపద్మాల్లో ఎన్ని చిహ్నాలు? Again 19. ఆమె పాదపద్మాలు కూడా 11. But the difference is she has 8 symbols on her right foot and 11 symbols on her left foot. అయితే తేడా ఏంటంటే ఆమె కుడి పాదంలో 8 ఉంటే ఎడమ పాదంలో 11. So all these auspicious symbols should remind us of the Lord. That is why if you go to any temple, the highest structure is what? Any ancient traditional temples, if you go, which is the highest structure? Gopuram, isn't it? So in Gopuram, what do you see? Pastimes of the Lord, isn't it? You don't even have to enter the temple to get faith in Krishna's protection. If you just study the Gopuram of any temple, you will see umpteen number of pastimes giving us so much faith and enthusiasm that Krishna is there, he will protect. అందుకని మనం గమనిస్తే ఒక గుడిలో పొడవుగా గొప్పగా ఏమి కనపడుతుంది అంటే ఆ గుడి యొక్క గోపురం. మనము భగవంతుడి పైన విశ్వాసం పెంచుకోవాలంటే గుడి లోపలికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. గుడి గోపురాన్ని మనం దూరం నుంచి దర్శించినప్పుడు ఆ గుడి గోపురం పైన భగవంతుడి యొక్క అద్భుతమైన లీలని చక్కగా చిత్రీకరించారు. ఆ చిత్రీకరించిన లీలను చూసినప్పుడు కూడా మన యొక్క విశ్వాసం అనేది అంచెలంచెలుగా పెరుగుతుంది. And when you go inside, you will see Dvajastamba, isn't it? By looking at the Dvajastamba, you can understand who is the deity inside. Do you know that? అయితే మనకు కొంచెం లోపలికి వెళ్తే గుడి లోపలికి మన ధ్వజస్తంభం. అయితే ఆ ధ్వజస్తంభం చూసినప్పుడు మనకి తెలుసుకోవాలన్నమాట లోపల ఏ విగ్రహం ఉంది. ఇది మీకు తెలుసా? దీని గురించి తెలుసా అని అడుగుతారు. ఎలా గుర్తిస్తారు? See, sometimes when I take devotees for yatras, after passing through the Dvajastamba, after going through the entire temple, after taking darshan of the Garbhagriha, deity, main deity, everything, they come out of the temple and they will come to me and say, Prabhu, I had a small doubt. And I asked, what? Which is the deity inside, Prabhu? That is a small doubt they are saying. 1 hour they waited in the queue. They stood in front of the deity for almost 2-3 minutes. Then coming out of the temple, they are asking, which is the deity inside? ప్రశ్నలు ఆయనకి ఎదురు పడుతుంటాయి అనమాట. ప్రభు ఇలాగే మనలాంటి భక్తుల్ని తీర్థయాత్రలు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. అలాగే తీర్థయాత్రలు తీసుకొని వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ కొన్ని గుళ్ళల్లో దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది భక్తులు ప్రభుతో పాటే గుళ్ళోకి ఎంటర్ అవుతారు. ధ్వజస్తంభాన్ని దాటి ముందుకు వెళ్తారు. క్యూ లైన్ లో ఉంటారు 1-2 గంటలు. అలాగే లోపల భగవంతుని యొక్క విగ్రహం ముందు ఒక 2-3 నిమిషాలు కూడా దర్శనం చేసుకొని అంతా కూడా దర్శించిన తర్వాత బయటకు వచ్చేసి ప్రభుతో ఈ మాట అంటారంట, ప్రభు నాకు ఒక చిన్న ప్రశ్న ఉంది అని. ఏంటి ఆ ప్రశ్న అంటే ఆ గుడి లోపల ఉన్న విగ్రహం ఎవరు అని అడుగుతారు. ఇది ఒక చిన్న ప్రశ్న అని కూడా అడుగుతారు. ఎంతసేపు 2 గంటల సేపు క్యూ లైన్ లో ఉండేసి మొత్తం చూసి వచ్చిన తర్వాత కూడా భగవంతుని దర్శించిన తర్వాత కూడా ఆ విగ్రహం పేరేంటో తెలియదు అంటే ఇది ఒక చిన్న ప్రశ్న అని అడుగుతారు. You will be surprised. Many people still don't know who is inside Tirupati Balaji temple. They are still confused. Who exactly is that person? అంటున్నారు నిజానికి ఇప్పుడు కూడా చాలా మందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉందన్నమాట. ఏంటి ఆ కన్ఫ్యూజన్ అంటే తిరుపతి గుడి లోపల నిజంగా లోపల ఏ విగ్రహం ఉంది? బాలాజీ విగ్రహం అయినా లేదా ఇంకేమైనా ఉందా అని అడుగుతారు. So actually, even by studying the Dvajastamba, you can understand what deity is inside the temple. So how you can know is, if you look at the top of the Dvajastamba,
If you see Garuda Deva, then who will be inside the main temple? It will be a Vishnu Murti. Sorry. So by if the Dvajastamba at the top, Garuda Deva is there, then definitely the main deity will be Vishnu Murti. Okay. ఒకవేళ మీరు ఇలా ధ్వజస్తంభం చూసినప్పుడు లోపల ఉన్న విగ్రహం ఎవరనేది కనిపెట్టొచ్చు. ఉదాహరణకి ధ్వజస్తంభం పైన గరుడ దేవుడిని చూసారు అంటే మీకు ఇమీడియట్ గా గుర్తు రావాల్సింది అంటే లోపల హరి లేదా కృష్ణుడి యొక్క విగ్రహం ఉండొచ్చు. And if you see Nandikeshwara on top of the Dvajastamba, you can be sure that who is inside. ఒకవేళ అదే గుడి లోపల ధ్వజస్తంభం పైన నందీశ్వరుడిని చూసారు అంటే లోపల ఎవరు ఉంటున్నారు, దేవుడు ఉంటున్నారు మనకు గుర్తిస్తుంది. If you see lion on top of the Dvajastamba, who will be inside? Devi. ఒకవేళ ధ్వజస్తంభం పైన సింహం కింద మీకు కనపడితే లోపల ఎవరు ఉన్నారు, దుర్గమ్మ. If you see Mushika, then who will be inside? Ganesha. ధ్వజస్తంభం పైన ఎలుక కింద ఉంటే లోపల ఎవరు ఉంటారు, గణేష్. And if you see hen or peacock, who will be inside? నెమలి ఉంటే ఎవరు ఉంటారు, సుబ్రహ్మణ్యం. So even the Dvajastamba should remind us of the deity inside. ధ్వజస్తంభం చూసినా కూడా మనకి లోపల ఏ విగ్రహం అనేది మనకు గుర్తు చేస్తాం. How much time they have? 10:40. That means 10 more minutes. 15 minutes. Okay. So here Maharaj Parikshit is having lion as his Dvajastamba. సో ఇక్కడ మహారాజు పరీక్షిత్ యొక్క ధ్వజం పైన సింహం ఉంది. So lion represents Shakti. మనకి ఏం గుర్తు చేస్తుందంటే శక్తిని గుర్తు చేస్తుంది. Shakti, So when we chant Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. In that mantra, we are referring to Shakta or Shakti. ఈ మంత్రంలో ఈ హరే కృష్ణ మంత్రంలో మనం శక్తిని గుర్తు చేసుకుంటామా లేదంటే శక్తివంతుని గుర్తు చేసుకుంటామా? Are we referring to the Shakta or the Shakti? Only Shakti, no Shakta. In this mantra is so perfect that it refers to both the Shakta as well as Shakti. ఈ మంత్రంలో ఈ మంత్రం మనకి ఇద్దరికి గుర్తు చేస్తుంది, ఎవరెవరు శక్తి మరియు శక్త అని గుర్తు. So which is the nama that denotes Shakta? శక్త అనే నామాన్ని ఏది గుర్తు చేస్తుంది? Krishna and Rama. కృష్ణుడు రాముడు వచ్చేసి శక్త గుర్తు చేస్తారు. And Shakti is denoted by Hare. శక్తి వచ్చేసి హరే అనే పదం. So without Shakta, there is no Shakti. శక్త లేకుండా శక్తి ఉండదు. So that is why in Hare Krishna Mahamantra we have got both Shakta and Shakti. అందుకనే మన హరే కృష్ణ మహామంత్రంలో శక్తి శక్త ఇద్దరు ఉన్నారు. So sometimes what will happen is people will get Shakti, but they don't want the Shakta. అయితే మన భగవంతుని చూస్తున్నాము, వాళ్ళకి భగవంతుని యొక్క శక్తి కావాలి కానీ భగవంతుని అవసరం లేదు. People want Lakshmi, but they don't want Narayan. జనాలకి లక్ష్మీదేవి కావాలి కానీ నారాయణ అవసరం. But this is wrong. This is very dangerous. అయితే ఇది నిజంగా చాలా ప్రమాదకరమైనది, ఇలా ఉండకూడదు. Because if you have only Shakti, there is very high chance that you are going to misuse that Shakti without the guidance of Shakta. ఓన్లీ మన దగ్గర శక్తి ఉందంటే శక్తిని మనము దుర్వినియోగపరచుకోవచ్చు. ఆ శక్త లేకుండా శక్తిని మన దగ్గర ఉందంటే ఆ శక్తిని దుర్వినియోగపరచుకోవడానికి ఆస్కారం ఉందండి. Because in Navadvip, so many years before Chaitanya Mahaprabhu came, the people were very, very rich.
And since they had so much money, you know what they used to do? Can you guess? చైతన్య మహాప్రభు నవదీప్ మాయాపూర్లో రాకముందు సో చాలా కాలం ముందు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా చాలా చాలా ధనవంతులు అన్నమాట. వాళ్ళు వాళ్ళ ధనాన్ని ఎందుకు ఉపయోగించారో మీకు తెలుసా? Can you guess what they were using all the money for? In Navadvip, ఎందుకు ఉపయోగించాలో మీరు గెస్ చేయగలుగుతారా? they used to organize huge marriage ceremonies. ఆ ధనంతో వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వివాహ మహోత్సవాలు చేశారు. And there was big feast, huge mandapam, decoration. They used to spend a lot of money for marriage ceremonies. వాళ్ళు ఈ వివాహ మహోత్సవాలకు సంబంధించి పెద్ద పెద్ద కళ్యాణ మండపాలని డెకరేట్ చేయడము, విందు భోజనాలు ఏర్పాటు చేయడం, ఈ రకంగా వాళ్ళకున్న ధనాన్ని కూడా ఈ రకంగా ఉపయోగించారు. And the marriage is not for human beings; it is for cats and dogs. అదే ఆ వివాహ మహోత్సవం ఎవరి కోసం చేసేవాళ్ళంట? మనుషుల కోసం, పిల్లలు కుక్కల కోసం అలాంటి పెళ్లి నిర్వహించారు. It is very real. It is mentioned in Chaitanya Charitamrita that people used to do grand marriage ceremonies for their pet dogs and pet cats. The bride is dog, the bridegroom is also a dog. Two dogs getting married, big function, big feast. Honam, yajna, everything is there. ఇది చైతన్య చరితామృతంలో రాయబడింది చదువు చెప్తున్నారు. ఈ పెళ్లి అనేది ఒక ఆడకుక్కకి ఒక మగ కుక్కకి కలిపి పెళ్లి చేస్తారు. ఆ పెళ్లి కూడా చాలా గొప్పగా నిర్వహించారు. So this is the problem. If you have Shakti without the guidance of Shakta. ఇది నిజమైన సమస్య ఏంటంటే శక్తి లేకుండా శక్తి మాత్రమే మన దగ్గర ఉందంటే ఈ రకంగా ఆ శక్తిని దుర్వినియోగపరచడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. That is why once Sanatana Goswami was coming to Jagannath Puri to meet Chaitanya Mahaprabhu. ఒకసారి సనాతన గోస్వామి జగన్నాథ్ పురికి వస్తారంటే చైతన్య మహాప్రభు కలుసుకోవడానికి. So in those days they used to walk long distances. ఆ రోజుల్లో చాలా దూరం కేవలం కాలినడక ద్వారానే చేసేవారు. So when you have to walk, you have to carry something to eat. అయితే అలాగా కాలినడకలో వెళ్తున్నప్పుడు మనం తినడానికి కొన్ని ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలి. If you are not ready to carry something to eat, you should at least walk with some people who have already carrying something to eat so that you can share. ఒకవేళ మీరు అలాగా ఆహార పదార్థాలు మోయలేకపోయినప్పుడు ఆహార పదార్థాలు ఎవరైతే తీసుకెళ్తున్నారో వాళ్ళతో పాటు కలిసి నడిస్తే అట్లీస్ట్ వాళ్ళ ద్వారా మీకు కొంచెమైనా ఆహార పదార్థాలు. That is why I don't want to go to Mayapur or Vrindavana alone. I always want to go with the devotees because anyway they will be bringing some Krishna. అందుకని ప్రభు అంటున్నాడు, నేను ఎప్పుడైనా మాయాపూర్ నవదీప్ ఇవన్నీ దూరం వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఒక్కరినే వెళ్ళను. ఎందుకు? నేను భక్తులతో పాటే వెళ్తాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు కొంచెం ప్రసాదం వాళ్ళు తీసుకొని వస్తారు, నాకు ఎలాగ ఇస్తారనే విషయం నాకు తెలుసు. If I go with my wife, she will feed me sukha roti 3 times a day. ఒకవేళ నేను మాతాయితో వెళ్తే ఆమె 3 పూట నాకు ఎండిపోయిన రొట్టెలే పెడుతున్నాను. And on the second day, not even sukha roti, bread and water. రెండో రోజు అయితే బ్రెడ్ నీళ్ళు మాత్రం వేస్తున్నాను. But if you go with devotees, since I give class also, every day will get Rajovachara. This Mataji will give this, that Mataji will give that. So nice to go with devotees. భక్తులతో పాటు వెళ్తే ప్రభు క్లాస్ ఇస్తారు కాబట్టి ఆ క్లాస్ అమృతం లాగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రభుకు షోడశోపచారాలు చేసినట్టు చక్కని విందుని ఏర్పాటు చేస్తారండి. ఒక మాతాజీ ఒక వెరైటీ, ఇంకొక మాతాజీ ఇంకొక వెరైటీ లాగా రకరకాల వెరైటీస్ తో ప్రభుకి మంచి విందుని ఏర్పాటు చేస్తారు. So Sanatana Goswami was going to Jagannath Puri to meet whom? Chaitanya Mahaprabhu. So on the way, he befriended one Brahmana. అయితే సనాతన గోస్వామి జగన్నాథ్ పురికి చైతన్య మహాప్రభుని కలవడానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆయనకు మధ్యలో బ్రాహ్మణుడు. Sanatana Goswami was so much impressed by this Brahmana. అయితే ఆ బ్రాహ్మణ్ చూసినప్పుడు సనాతన గోస్వామి చాలా సంతోషించాడు. Because if Sanatana Goswami asks, would you like something to eat? He will say, Ram Ram. ఎందుకు ఆయన అంత ఆనంద సంతోషానికి గురైనడు అంటే ఆ వ్యక్తి ఏదైనా తినడానికి ఉందా అని అడిగినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఇమీడియట్ గా రామ్ రామ్ అనేవాడు. Would you like to sit down for some time? Ram Ram. కొద్దిసేపు కూర్చుంటారా అని అడిగినప్పుడు కూడా ఆయన రామ్ రామ్ అనేవాడు. Shall we walk? Ram Ram. For everything,
he will say Ram 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 like that. మనం నడుద్దామా అన్నప్పుడు రామ్ రామ్ అనే ఏ పదం అడిగినా కూడా ఆయన రామ్ రామ్ అనే ఉత్తరం ఇస్తారు. So Sanatana Goswami is so much impressed. See this person always chanting the Lord's names. Very nice, wonderful. So Sanatana Goswami was taking him along to Jagannath. అయితే ప్రతిసారి కూడా ఆయన నోట్లో నుంచి రామ రామ అనే పదం వచ్చేసరికి ఆయన చాలా ఆశ్చర్యం వేసి ఆయన ఆనందాన్ని హద్దులు లేకుండా ఉండడం వల్ల ఆయనతో పాటు జగన్నాథ్ పురికి కాలినట్టు తీసుకుని వెళ్ళారు. So finally they reached Puri. అయితే చివరికి వాళ్ళు పూరి గ్రామానికి వెళ్ళారు. And there they met Chaitanya Mahaprabhu. అక్కడ చైతన్య మహాప్రభుని ఇద్దరు కలుసుకున్నారు. So as soon as Chaitanya Mahaprabhu saw Sanatana Goswami, Mahaprabhu ran to Sanatana Goswami and embraced him tightly. అయితే చైతన్య మహాప్రభు ఎప్పుడైతే సనాతన గోస్వామి చూస్తారో ఆయన పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆయన గట్టిగా గౌరవించుకుంటారు సనాతన గోస్వామి చైతన్య మహాప్రభు. And Mahaprabhu was so happy. He was asking, "How are you, Sanatana? It's a long time since I saw you. How is your health?" He was so happily talking to Sanatana Goswami. అయితే చైతన్య మహాప్రభు అలాగా గోస్వామి గట్టిగా కౌగిలించుకున్న తర్వాత ఆయన పరమావేశానికి గురైపోయి ఎన్ని రోజులైన చూసి ఎలా ఉన్నావు, నీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది, నేను చూడడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందని చైతన్య మహాప్రభు సనాతన గోస్వామితో అన్నారు. But Sanatana Goswami felt bad. అయితే సనాతన గోస్వామి మాత్రం అంత ఆనందాన్ని కనపరచకపోగా ఆయనకి బాధగా అనిపించింది. Why? ఎందుకు ఆయన బాధపడ్డారు? It is good that Chaitanya Mahaprabhu is hugging you, asking you how you are, how are you. All these things are very nice. You should be enjoying it. But Sanatana Goswami felt very bad. He was looking to the side like this. చైతన్య మహాప్రభు అంత చక్కగా గట్టిగా కౌగిలించుకొని అన్ని విషయాలు అడుగుతున్నప్పుడు నిజంగా సనాతన గోస్వామి చాలా ఆనందించాల్సింది. బట్ ఎందుకు సనాతన గోస్వామి బాధగా ఉన్నాడు? ఆయన పక్కన ఉన్న ఆ వ్యక్తిని చూసి బాధపడ్డాడు. Why? Because Mahaprabhu is not even looking at this Brahmana. ఎందుకు ఆయన బాధపడుతున్నాడు అంటే మహాప్రభు సనాతన గోస్వామి గట్టిగా కౌగిలించడానికి మాట్లాడుతున్నాడు, కానీ ఆ పక్కన ఉన్న బ్రాహ్మణుడి పక్క అటువైపు కూడా చూడట్లేదు. Mahaprabhu is acting as if that person is invisible. మహాప్రభు పక్కన ఏ వ్యక్తి లేడు అని చూస్తూ ఉన్నారు. So Sanatana Goswami felt very bad. It is not etiquette. No, this person is coming along with him. At least Mahaprabhu should ask, "What is your name? From where are you coming from?" Some care Mahaprabhu should give him. No, but Mahaprabhu is not at all even looking at this Brahman. సో తనతో పాటు వచ్చాడు, అట్లీస్ట్ కనీసం ఆ బ్రాహ్మణ్ పలకరించి మీరెవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, మీ పేరేంటి, ఈ విషయాలు కూడా కనీసం అడగలేదు. ఆయన పక్కన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడనే విషయాన్ని ఆయన మర్చిపోయాడు అన్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాడు చైతన్య మహాప్రభు. Suppose we went to Mayapur, we took one of our friends with us to meet Guru Maharaj. And as soon as Guru Maharaj saw us, Guru Maharaj hugged us. He's asking, "How are you? How is your chanting?" He's talking continuously to us. He's not even looking at our friend. How will we feel? మనం కూడా ఇట్లాగా మాయాపూర్కి వెళ్ళినప్పుడు మనతో పాటు మన స్నేహితులు తీసుకెళ్లి గురు మహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు గురు మహారాజ్ మనతోనే మాట్లాడుతూ సేపు మన యోగక్షేమాలు అడుగుతూ పక్కన ఉన్న వ్యక్తి గురించి ఏమాత్రం అడగలేదంటే నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది? We will feel very happy. See, Guru Maharaj is giving all attention to me. I am a pure devotee. This boy is new person. We may feel very happy, but Sanatana Goswami did not feel that way. He felt bad. మనమైతే చాలా ఆనందిస్తాం, ఎందుకంటే నేను ప్యూర్ డివోటీ కాబట్టి నన్ను గురు మహారాజ్ నాతోనే మాట్లాడతాను, కానీ సనాతన గోస్వామి మాత్రం అలా అనుకోవాలి. And Chaitanya Mahaprabhu went away. After that, all hugging, embracing, everything happened. He went away. He never even looked at this man. అయితే చైతన్య మహాప్రభు అలాగా మాట్లాడిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు. రాముడి వైపు అన్ని చూడలేదు. So that day evening, Sanatana Goswami, when he met Chaitanya Mahaprabhu again, he said, "My Lord, why did you do like this? He's such a nice Brahmana. It's all the time chanting Ram Nam. Even I don't chant like this. Why you didn't even care for him? I felt so bad." సనాతన గోస్వామి మళ్ళీ చైతన్య మహాప్రభు కలిసినప్పుడు, మహాప్రభు మీరు ఎందుకు ఇలా చేస్తారు? కనీసం బ్రాహ్మణుడు వంక కూడా చూడలేదు, ఆయనతో మాట్లాడలేదు, ఆయన ఎంత గొప్ప బ్రాహ్మణుడు, ప్రతి నిమిషం ఆయన రామ రామ అని స్మరిస్తూ ఉన్నాడు. నేను కూడా నిజంగా రాముడిని అలాగే తలుచుకోలేదు, బట్ ఆయన ఎంత గొప్ప బ్రాహ్మణుడు, ఆయన వంక మీరు కనీసం కన్నెత్తి కూడా చూడలేదు, ఏం కారణం అన్నాడు.
You know why Chaitanya Mahaprabhu did not care for that Brahmana? He's such a nice person, no? Chanting Ram, 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 Ram all the time. Why he did not care for it? అయితే ఎందుకు చైతన్య మహాప్రభు ఆయన కనీసం చూడలేదు, కనీసం పట్టించుకోలేదు? ఎందుకని? ఏంటి కారణం? మీరు ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా? Because he is from Medahalli. అయితే ఏం కారణం అని అడుగుతున్నారు? ఆ వ్యక్తి మెడల్ ఇచ్చారా? Because he was a poor man, no money, no donation to give. Why? ఆయన పేదవాడ, ఆయన దగ్గర డబ్బులు ఇవ్వడానికి ఏమీ లేదా? అందుకని చైతన్య మహాప్రభు చూడలేదు ఆయన పక్కన. So, yes, exactly. Very good. That is, Chaitanya Mahaprabhu told Sanatana Goswami, you ask him, why is he chanting Ram Ram? Then you will know. And Sanatana Goswami went and asked him, why are you always chanting Ram Ram? Then the Brahmana said, I am chanting Ram Ram to become Ram. This is the answer he gave. So that is why Mahaprabhu did not care for it. ఎందుకు చైతన్య మహాప్రభు ఆయన పట్టించుకోలేదు అంటే సనాతన గోస్వామిని అడుగుతాడు, నువ్వు ఆ బ్రాహ్మణ్ దగ్గరికి పోయి అడుగు, ఆయన ఎందుకు రాము అంటున్నాడు అంటే, నిజానికి ఆ వ్యక్తి రాముడిని సేవించడానికి రామనామని చెప్పట్లేదు, ఆయన రాముడు అవ్వాలనుకుంటున్నాడు అని చెప్పేసి, నువ్వు కావాలంటే ఒకసారి పోయి టెస్ట్ చెయ్యి అని అంటే సనాతన గోస్వామి అడుగుతాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు, నువ్వు ఎందుకు పదే పదే రామనామాన్ని జపిస్తున్నావు అంటే ఆయన అంటాడు, నేను రాముడిని అవ్వాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు సనాతన గోస్వామికి అర్థమైంది ఎందుకు చైతన్య మహాప్రభు ఆయన వంక కూడా చేయండి. So sometimes people may chant so much. Prabhu, why are you chanting 32 rounds? I want to become Krishna and dance with devotees. What is the use of chanting? ప్రభు మనాలు కూడా అప్పుడప్పుడు 32 మార్లు కంపం చేస్తున్నాను. ఒకవేళ వాళ్ళని అడిగినప్పుడు నేను కూడా కృష్ణుని అవ్వాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే గోపికలతో నృత్యం చేసేదానికి అవకాశం వస్తుంది. So we should do everything, even chanting, seva, everything for pleasing Krishna, not to become a dominant person and not to get recognition from the devotee community, not to make ourselves put forth in front of others that I am very senior. No? So externally, everything looks fine. We are also doing seva, we are also chanting, but our intention could be totally wrong. So you have to be very careful. Even when we chant, what is your intention of chanting? అందుకని మనం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం చక్కగా జపం చేస్తున్నాము, చక్కగా సేవ చేస్తున్నాము అంటే అది భగవంతుని సంతృప్తి చేయడానికే ఉండాలి తప్పితే నన్ను అందరూ గుర్తించాలి, నన్ను గొప్పవాడిగా అందరూ కీర్తించాలి, నేనే అందరికన్నా గొప్పవాడిలాగా అర్థం చేసుకోవాలి, ఇలాంటి విషయాలు మనం ఆలోచించకూడదు. ఇది మన భక్తికి అవరోధంగా తయారవుతుంది. కాబట్టి మనం ఏది చేసినా కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యర్థం చేయాలి. Because we can cheat our other devotees, but we cannot cheat Krishna, because Krishna is bhavagrahi janardana. He looks for your bhava. So your bhava should also be it. అంటే మనం ఎవరైనా మోసం చేయొచ్చు, భక్తులు కూడా మోసం చేయొచ్చు, కానీ కృష్ణుని మోసం చేయొచ్చు. ఎందుకంటే భావగ్రాహి అతనికి మన మనసులో ఏముందనేది అతనికి తెలుసు. కాబట్టి కృష్ణుని ఎప్పటికీ మనం మోసం చేయొచ్చు. Brother Srimad Bhagavatham ki jai. Jai Srila Prabhupada ki jai. జై Hare Krishna. So time for questions? Is it late? హరే కృష్ణ. సో ప్రభు ఇలా చక్కని భాగవతం క్లాస్ ఇచ్చారు. సో ఇందులో ప్రశ్నలు ఉంటే కొత్త వచ్చిన భక్తులందరూ కూడా మీరంతా విన్నారు కదా. సో మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటారు? క్షేత్ర యుద్ధంలో కదా, అది ఎందుకు నేరుగా ఫైట్ చేయలేదు? I have not directly fight with them. Why Hanuman did not directly fight? The question is, even though Hanuman was present in the Kurukshetra battlefield, why Hanuman did not directly fight with the Kauravas? The reason is, Hanuman was actually sleeping most of the time. From the translator.
అయితే ఎందుకు ప్రభు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే హనుమంతుడు కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ప్రత్యక్షంగా ఎందుకు యుద్ధం చేయలేదు అని ప్రశ్న. అయితే ప్రభు దానికి ఆన్సర్ ఏమిస్తున్నారంటే హనుమంతుడు ఆ సమయంలో చాలా వరకు అతను నిద్రిస్తూ ఉన్నాడు. See, if a Bhagavatam class is going on and we are sleeping, it is understandable. But such a big fight is going on and Hanuman is coolly sleeping. How come it is possible? భాగవతం క్లాస్ లో మనం నిద్రపోతున్నాం అంటే దానికి ఒక అర్థం ఉంది. అయితే అంత ఘోరమైన యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు అంత అంత ఘోరమైన యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు ఎంత ఎంత చక్కగా నిద్రపోవడం, ఎలా నిద్రపడుతుంది అనేది నిజంగా గమనిస్తాం. Two important reasons. One is Valmiki has said, Rama Ravana yor yuddham, Rama Ravana yoriva. Valmiki used to give so many similes, comparisons for everything that he mentions in Ramayana. But when he was talking about Rama Ravana Yuddha, he said, I cannot find any simile or comparison because there is nothing like Rama Ravana Yuddha. Just like Gaganam, Gaganakaram. If you want to compare sky, Gagana means sky, to something else, there is nothing to compare, isn't it? Samudro, Samudropamam. If you want to compare the ocean to something, there is nothing to compare. So similarly, there is nothing to compare Rama Ravana Yuddha. That was the fiercest battle. So Hanuman was thinking, what these Chota guys are doing in the name of fight? Let me go to sleep. There, Brahmastra, Disastra, everything is going back and forth. But for Hanuman, it is Chota guys playing. ఎందుకు హనుమంతుడు నిద్రిస్తూ ఉన్నాడు అంటే వాల్మీకి రామాయణంలో గమనిస్తే రామ రావణ యుద్ధం అనేది అది ఒక పోలిక లేని విషయం అనమాట. అంత భీకర యుద్ధం జరిగింది. అయితే అంత భీకర యుద్ధాన్ని పోల్చడానికి ఇక వేరేది ఏది లేదన్నమాట. సో ఇక్కడ ప్రభు ఏమంటే ఒక ఆకాశాన్ని పోల్చాలన్నప్పుడు ఆకాశం కంటే గొప్పదేముంది, కాబట్టి ఆకాశాన్ని ఆకాశంతోనే పోలుస్తాం. అలాగే సముద్రం ఉంది, సముద్రాన్ని పోల్చాలన్నప్పుడు సముద్రాన్ని దేంతో పోలుస్తాం? సముద్రం చాలా పెద్దది, కాబట్టి ఆ సముద్రాన్ని సముద్రంతోనే పోలుస్తాం. అలాగే ఇక్కడ రావణ యుద్ధం అనేది నా భూతో నా విషయం. అంత గొప్పగా జరిగింది యుద్ధం, అంత ఎక్కువ మంది సైనికులతో అంత గంభీరంగా జరిగింది. అలాంటి యుద్ధంలో పాల్గొన్న ఆంజనేయ స్వామికి ఈ చోటమొట్ట చిన్న చిన్న యుద్ధం ఆయనకు ఒక పెద్ద లెక్కే కాదన్నమాట. కాబట్టి చిన్న చిన్న యుద్ధంలో నేనేది పాల్గొనేది అని చెప్పేసి హనుమంతుడు నిద్రిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఒక లెక్క లేదనమాట హనుమంతుడికి. ఆ యుద్ధం అంత పెద్దగా కనపడలేదు హనుమంతుడికి. So for Hanuman did not even consider it as a war. కురుక్షేత్ర సంగ్రామం ఒక యుద్ధంగా కూడా కనపడలేదు. Such a disgrace to Pandavas and Kauravas. పట్ల హనుమంతుడు పాండవులు కౌరవుల మధ్యలో చిన్న యుద్ధమే కదా. The second reason is, if Hanuman was very angry with the Kauravas because they did Draupadi Vastrakshepan and all. So if Hanuman is staying awake, if he becomes angry, what he will do? He will hold the whole Kaurava army in his one hand and press them. Like that, if you have a very nice ripe banana and if you press it, what will happen? One sound will happen. That's all. The banana is over. So like that, the whole war will be over in 1 minute. So what will Arjuna do? It is Gandhi and all. He will have to go back, no? So Hanuman did not want to do that. Let these kids fight, get some practice, abhyasa. మనం చెప్తున్నాడు ప్రభు. సో ఈ కౌరవులు ఎంతమంది ఉన్నారు? 100 మంది. అయితే ఈ 100 మంది హనుమంతుడికి ఒక పిడికిలో సరిపోతుంది. ఈ 100 మంది పట్టుకొని ఇలా గట్టిగా కొట్టారంటే చచ్చిపోతారు. సో ఎలాగంటే ప్రభు ఒక బాగా పండిన అరటిపండు ఉంటుంది, ఈ అరటిపండు నా చేతిలో పెట్టుకొని ఇలా గట్టిగా వస్తామంటే శబ్దం వస్తుంది, టప్పని శబ్దం వస్తుంది. అలాగే ఒకే నిమిషంలో కురుక్షేత్రంలో ఉండే అంతమంది కౌరవులు ఒకే నిమిషంలో చంపేయగల శక్తి సామర్థ్యాలు హనుమంతుడికి ఉంది. మరి ఆయనకి నా యుద్ధం చేస్తే అర్జునుడు ఏం చేస్తాడు? గాంధీవాన్ని పట్టుకొని ఏం చేయడానికి ఉండదు అనమాట. సో అందుకని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, చిన్నపిల్లలు మీరు ఆడుకోండి, నేను నిద్రపోతానని చెప్పేసి. But Hanuman was very alert and awake for 2 hours. Rest every time he was. అయితే 24 గంటల్లో 2 గంటలు మాత్రం చాలా వేకువగా ఉండేవాడు, అలర్ట్ గా ఉండేవాడు. ఎందుకు? When? ఎప్పుడు ఏ టైం? He was awake just 2 hours, was very attentive, enjoying like anything. Then he understood. అంటే 24 గంటలు 2 గంటలు మాత్రం చాలా అలర్ట్ గా ఉంటుంది.
ఏంటి ఆ 2 గంటలు ఎప్పుడు? భగవద్గీత. అయ్యో, హరిగో. ఆ 2 గంటలు ఏ సమయం అండి? ఆ 2 గంటల సమయం ఏ సమయంలో హనుమంతుడు చాలా అలర్ట్ గా నిద్రపోకుండా ఉన్నాడంటే భగవద్గీత చెప్పిన సమయం. Because his Lord was speaking. So that time he was awake. Rest every time was. In between he will roar, kill a few people, make a heart attack and heal against. ఆ 2 గంటల సేపు ఏంటంటే ఎంత అలర్ట్ గా ఉన్నాడంటే ఆ సమయంలో ఆయన దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత చెప్తున్నాడు కాబట్టి చాలా అలర్ట్ గా ఉన్నాడు. సో మధ్య మధ్యలో అరిచేవాడు, గర్జించేవాడు, తర్వాత నిద్రపోయేవాడు. Okay, correct. Avagrahani Janardana as well as Sarvasyamu Disanivispa. Is there any resemblance or any difference? There is a difference. Sarvasya chaham pradisannivishto matta smridajnanam apohanam cha. Isn't it? So first Krishna will give you smriti and jnanam. With that smriti and jnanam you have to do seva. But if you in that seva, if you don't have a proper bhava, then there is no use. So first, even your seva comes because of what? The smriti and jnanam given by Krishna. Isn't it? Suppose you don't remember anything. Can you do any service? No. Prabhu, somebody is saying, Prabhu, can you sweep the floor? Okay. Then you forget. What service you can? Prabhu, can you cook? Okay. Then you, as soon as you go to the kitchen, you forget. You go back. So smriti is very important. So for seva, Krishna is giving smriti as well as knowledge. But with that, if you don't infuse bhava, bhava should be infused by you. Smriti and jnana will be given by Krishna. Understand? So then Krishna will accept that say. Yes, what I am trying to ask you is I am feeling that the meaning is same. So like how we know Bhavagrahani Janardana in the sense the Bhagavan can understand what is there in our heart. So now why I have quoted this Sarvasyamu Disanivispa means because the Bhagavan is there in the form of Paramatma in our heart, So that by seeing that you can understand. Same resemblance will be there. No. Before understanding, that's what I'm saying. See, when this bhava comes into existence, when you do some seva, isn't it? Or is it some other way? Bhava will come only when you do some seva. But how can you do seva? Can you do seva independently on your own? For seva, you need 2 things. One is jnanam, knowledge, how to do that seva. Another is memory. Without memory, you cannot do anything. So the graph is like that. First, Krishna will give you knowledge as well as memory. With that, you have to add your bhava, that is your contribution, and then do seva and offer it to the. So 2 things are given by Krishna. 1 ingredient is given by you. Bhava you have to generate. That Krishna will not do. That is your personal thing. Isn't it? That is the meaning. I don't know elephant. Elephant and wood. Okay. So we were giving that example. Marattai maraitadu maamadayanai, marattil maraindadu maamadayanai. There is a continuation to that. I did not say that. Parattai maraitadu parmudal budam. Parattil maraindadu parmudal budam. That is a continuation, conclusion. Parattai maraitadu parmudal budam. Parmudal budam means this material world. Param means Supreme Lord. So sometimes what happens for non-devotees, this material world will hide the Supreme Lord. But when you become a devotee, Parattai, first thing is Parattai maraitadu parmudal budam. Then the second one is Parattil maraindadu parmudal budam. When you become a devotee, you can see Krishna everywhere, then you don't see the material world. So Krishna will hide the material world if you are becoming a devotee. But if you are a non-devotee, material world will hide Krishna. That is something.
So you said Bhava is it the same? Is it the same? Seva. What Bhava? Okay, what bhava How we we should, can okay. Bhava we get first by imitating devotees. In the beginning, we don't have bhava. We don't even know what is bhava. We imitate devotees. We see Prabhupada, we see our Guru Maharaj, we see senior devotees. And then we do like that. But once when we do like that, we naturally, because we are doing seva, Krishna will reciprocate and give us bhava. Just like when a child learns to speak, he doesn't know what is the meaning of the word. If you teach him good words, he will say that. If you teach him bad words also, he will say that. He doesn't know the meaning. But gradually, when he say a bad word, he will get a slap. Then he will understand, I should not say this. When he says a good word, he will get a chocolate. Then he knows that I have to do this. So first imitation. Then through the power of the seva, you will get bhava. Understand? So generally, what is the bhava? To please Krishna. Whatever I do is to please Guru and Dora. That is the general bhava. But it comes after a long time. Prabhu, you told Hanuman feels it is a small time, but why Krishna struggles so much? Why? Krishna is Bhakta Vatsala. There is in Vishnu Sahasranama, there is one name for the Lord. It is known as Satya Sankalpa. Satya Sankalpa means if Krishna does Sankalpam of something, it will immediately materialize. So Krishna doesn't have to wage a huge war for 18 days to kill Kauravas. If he simply thinks Kauravas are gone, they are gone in 1 second. Isn't it? So Krishna is Bhakta Vatsala. So he wants to play along with his devotees. Arjuna wants to fight. Bhima wants to fight. So he's playing along as a Leela. Otherwise, it is not required for him. Even Rama Ravana Yuddha, do you think it is required? It is not required. Even Rama is not required. In Valmiki Ramayana, Sita Devi is saying to Ravana, you are like this small blade of grass. Within no second, I can burn you with my chastity, power of chastity. I don't need Rama to come and fight with you. But I am waiting for Rama so that Rama gets the credit. He is my husband. He should come and save me. That is respectful for me. Even Sita Devi is not required. Hanuman can just do like this. He already proved his mettle when he burned the whole Langa. He could have easily killed Ravana. But he waited for Rama to come so that Rama is glory. So it's out of Bhakta Valsaryam that Krishna is fighting in the war. How to be like a Sthita Prajna or how to be a Sthita Prajna? How to be, yes. So Sthita Prajna is a very important aspect. It is very elaborately mentioned in the 2nd chapter end. Sthita Prajna ka bhasha, Arjuna is asking. Who is a steady-minded person? Okay. So how to become Sthita Prajna is like, suppose you are lighting a lamp in an open place, in a ground, in a playground. What will happen to that lamp? It will be blown off in no time, isn't it? So what we have to do is, the flame has to be steadied. It should not be, blown off by the wind. So what they do, in olden days, there were chimneys. You know what is a chimney? They light the lamp and there is a glass, no? It's like this. The glass is placed so that even if there is heavy wind, this fire will not go off. So the steadiness comes when we are associating with the steady devotees. They act like an armor again around us so that our bhakti lata doesn't get dried up. With their help only we can become steady. Otherwise, our mind is always flickering. In Patanjali Yoga Sutras, it is said, Yoga Chitta Vritti Nirodha.
The main aim of doing any type of yoga is to destroy the chitta vrittis. Chitta vrittis means what? The flickerings of the mind. So the flickering of the mind will become steady only in the association of steady-minded yogis. It's a long process. He has 24. Yeah, because he is more merciful. Nityananda is Sankarshana Murti. Sankarshana Murti is Guru Tattva. Guru is more merciful. Who is more merciful? What do you think? Guru or Krishna? So since Nityananda is Guru Tattva, he is more merciful than Krishna. Okay. In what you see Lord Krishna's devotee, very deep relationship. So, Abhimanyu, he lost his life at the time of it. Like even Krishna felt bad for this. So, what was the reason behind that real reason? Is it just like they even could have saved? So, you want to say any story? Okay. So the question is why Krishna, who saved the Pandavas, did not save Abhimanyu, right? In short. So the reason is when certain things happen to us in this life, it can also be a continuum of things that happened in our previous lives. That is one thing we have to always think about. We always think that many people ask me, Prabhu, I have never done anything wrong in my life. Then why am I suffering? Have you faced this question? Many people ask this question. Prabhu, knowingly, I have never done anything wrong in my life. But I am suffering. Why? Why they are suffering? Because it is not only this Janma that is taken into account, the previous Janmas are also taken into account. So why Abhimanyu was not saved? Because when Krishna was incarnating on this earth, all the demigods, they also wanted to contribute to the Leela of the Lord. So Chandra said, I will send my son. Okay. Arjuna said, I will send my son. Surya said, I will send my son. Everybody was sending their son or their amshas. And Chandra said, I will also send, but I am very much fond of my son. So as soon as his role is over, oh Lord, please send him back. I don't want to stay away from him for a long time. So that is why Abhimanyu's role was to fight in the Kurukshetra war and instigate Arjuna to kill Jayadratha. That role was done and he was sent back because that was the word given by Krishna to his father Chandra. So he was immediately sent back. Krishna could have saved him, but Chandra did not want him to stay long. So he was killed and sent back to his father. Same day, Abhimanyu saying Lord Krishna. Yeah. They are all devotees. No, that is one thing we have to understand. Please understand that since we are devotees, we should live a long lifespan. It's not required. Shankaracharya lived for 40 years. Wasn't he a nice person? Chaitanya Mahaprabhu was Krishna himself. How many years he lived? 48 years. Why? Isn't it? But Sri Krishna lived for 125 years. Isn't it? So, there is no connection between lifespan and the devotion. It is not that if since you are a devotee, you should live for 125 years. Nothing like that. Understand? All these people come for a certain role. Parikshit came here to give Bhagavatam to the entire world. Suppose Parikshit died when he became old at the age of 90 years. Would Shukadeva Goswami have come? No need. Anyway, he is already 90 years old. Why he should come?
Since Parikshit left his body at the prime of his youth, everybody came. Because it is something so different. You're such a nice king, isn't it? So Shukadeva Goswami came and gave Bhagavatam. So the role of Parikshit Maharaj was to bring forth Bhagavatam. That role is done even. Understand? So every one of us have a role. Once that role is done, we will also go back. For us, it is not exactly a role. It is our prarabdha karma. You have come with a baggage of karma. Once that karma is done, you will go back. It doesn't matter whether you are 24 or 42 or 68, no. But don't be scared. No, if you have a long prarabdha karma, you will also live long. No? So the lifespan is directly proportional to your prarabdha karma that you have to enjoy or suffer in this particular. I think you are getting hungry or angry. I don't know. Because the session is so long. Yeah. Yeah. See, you are not only animals in your previous life, you are also human beings in your previous lives. Understand? We have taken many human births, we have also taken many animal births. In animal births, whatever papa we do, it will not count. For example, if you are a lion, if you killed one deer, no papa will come to you. But if you are a man, then you killed a deer, papa will come or not? Yeah. So that papa we are suffering. Understand? We usually have so many questions or no? Prabhuji, if Nityananda Prabhu is more merciful, then why do we pray Hare Krishna? Because Hare Krishna means we are praying to Srimati Radharani for Krishna's devotion. So instead of it, why don't we pray like Nityananda Krishna like this? Yeah. So if Nityananda is more merciful, why do we pray to Radharani or why do we chant Hare Krishna? Similarly, if someone asks, if Guru is more merciful than Krishna, why do we even chant Krishna's name? We can always chant Hare Guru, Hare Guru, Hare Hare, Guru Guru, Hare Hare. No? No. See, just because someone is merciful, we don't have to chant his names. If someone is merciful, they will show us the right path. And they are all showing us the path of chanting Krishna's names. Understand? So, if someone is merciful, mercy is given through instructions. Guru is merciful. How does he give his mercy? Does he do like that abracadabra? You become a devotee. No, that's not how it works. He will give you instructions. And what is the main instruction he is giving? Chant Hare Krishna Mahamantra. Isn't it? Similarly, someone was asking, if Krishna likes Radharani so much, why don't we chant Radharani's names instead of Krishna's names? So then Prabhupada said, because Radharani wants us to chant Krishna's names. Understand? So everything, mercy is given through instructions. So our gurus, Nityananda Prabhu, everyone is saying, you chant Krishna's name. Even when Nityananda Prabhu was here, he preached to many people like Jagai and Madhai, and he did not give them initiation. What he did, he took them to the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Understand? So that is the way to approach Krishna. So they are merciful, but their instructions are their mercy. Okay. Okay. Jai Shri Prabhupada ki Jai. Thank you so much. Hare Krishna. So it's a wonderful class with so many doubts are clear, I think. So, very familiar, there will be Bhagavatam class, but we didn't hear this many doubts. So Prabhu was wondering, every class is like this or my class? So because your class is like such an nectar Prabhu, so
our devotees are very enthused. So they are sitting so many persons so that they will get some more better. So thank you very much, Prabhuji. So we thank Sundarithan Prabhu all the way from Vendram Prabhu traveled here and he is giving his valuable association. Even though so Prabhu was so much busy, but he wanted to give his association. So we have to take this benefit by regularly attending Prabhu's classes. So we will be having future also so many classes. We'll let you know. So WhatsApp group so that everybody should not miss the class. హరే కృష్ణ. సో మనందరం నిజంగా ఎంతో భాగ్యంగా భావించాలి. సో ప్రభు త్రివేంద్రం నుంచి మనందరికీ ఆయన యొక్క సాంగత్యం ఇవ్వడానికి వచ్చారు. ఎంతో బిజీగా ఉన్నా కూడా ప్రభు ఇస్కాన్ త్రివేంద్రం టెంపుల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, ప్రభు చాలా టీచర్ కూడా ఇస్కాన్ టెంపుల్. సో ఎంతో మందికి తన సాంగత్యాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు. సో మనం నిజంగా అదృష్టవంతులుగా భావించాలి. సో ప్రభు యొక్క సాంగత్యం దొరకడం. సో ఇక్కడ ఈరోజు ప్రభు చక్కని క్లాస్ ఇచ్చి మనందరికీ గొప్ప ఉత్సాహాన్ని మనలో నింపాడు కాబట్టి సో ప్రభు ఇలాగా పదే పదే తన యొక్క అద్భుతమైన ప్రవచనాలతో సో మనందరికీ కనువిప్పు కలిగించాలని చెప్పి మన ప్రభు యొక్క ఫ్యామిలీ కోసం ఉత్సాహాన్ని. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే Hare Krishna. So we have Bhakta Prahlada School children's here. So they are very punctual and they are very enthusiastic. So because of their enthusiasm and their wonderful performance in regular BPS school, so our BPS teachers, they wanted to give a gift to all the children. So with the hands of the great Sundarithan Prabhu, so I request children by names, so requesting them to please come forward so that they can get a gift from Prabhu. So I request Akshaya Mataji to please. Hare Krishna Krishna Krishna. Deepansika. Hare Krishna Jayapuri. Jayapuri. Pranav. Hare Krishna Pranav. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Saket Prabhu. Satvik Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama. Saket Prabhu. Kuba. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Dixit Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Dheeraj Prabhu. Karan Prabhu. Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Susan Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Vedant Prabhu. Dikshit Prabhu. Abbar Alij.
Lakshasri Mataji. Lakshasri Mataji. Tejasri Mataji. Tejasri. Nityasri Mataji. Nityasri. Karan Ram Prabhu. Achyut Ram Prabhu. Achyut Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, devotees coming first time for the program, we are requesting you to please come forward. So first time వచ్చిన Satish. Mataji పేరు Sonia. So Sonia Mataji, we have Pradesh Prabhu, Meenakshi Mataji, they are coming first time. So we pray the lotus feet of Shri Shri Gadadri Giridhari Srimad Mahaprabhu Lakshmi Narasimha today, so that the Lord shows the choices blessings on all his devotees. So they come regularly here. Advance on the path of Krishna consciousness. Let us chant Hare Krishna Mahamantra 3 times. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare